ఓకే అండి, వెరీ గుడ్ అండి, వెరీ గుడ్. చెప్పండి అండి, క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఓకే అండి, సో మనం చూడొచ్చు కదండి. సో క్లియర్లీ బోస్పా ఈజ్ ఫాలింగ్ వెరీ లెస్ అండ్ ప్రీవియస్ హైని కూడా జస్ట్ నౌ క్రాస్ చేసింది. ఓకే, సో వాట్ వీ కెన్ సే అండి, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రూడెంట్, రైట్? సో మనం మన స్టడీస్లో, సారీ, సో దిస్ ఇస్ బోస్పా. స్క్రీన్ విజిబుల్ అండి, రైట్? సో క్లియర్లీ మనం చూడొచ్చు కదండి, బోస్పా హ్యాస్ అవుట్ పర్ఫార్మ్డ్ నిఫ్టీ 50, రైట్ అండి? సో దిస్ ఈస్ ద వే అండి. సో క్లియర్ గా మనం ప్రాక్టికల్ గా మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది హౌ ఆర్ఎస్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ కెన్ డూ బెనిఫిట్ ఫర్ అస్, రైట్? రైట్ అండి, రైట్. ఓకే, సో కీప్ యాన్ ఐ, నేను మనం స్టార్టింగ్ రోజే చెప్పాను, వెన్ వీ హ్యాడ్ సీన్ మన అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే చెప్పాను, రైట్? సో వీ కెన్ కీప్ యాడింగ్ ఆర్ కీప్ ట్రాకింగ్, కీప్, చెప్పాను కదండి, కీప్ ట్రైలింగ్ ఎవ్రీథింగ్, వీ కెన్ డూ ఇట్ అండి. ఓకే, రైట్. సో ద స్టాక్స్ మనం డిస్కస్ చేసిన స్టాక్స్ కూడా ఓవరాల్ గా ఫాలింగ్ మార్కెట్, ప్రతి బ్యాడ్ మార్కెట్స్ లో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఓకే డూయింగ్ గుడ్, రైట్? సో సమ్ స్టాక్స్ మనం చూసిన టైటన్ కానివ్వండి, లేకపోతే అర్లీ స్టాక్స్, రైట్? అదానీ గ్రీన్, అదానీ ట్రాన్స్మిషన్, హిందుస్థాన్ కాపర్, నేషనల్ అల్యూమినియం. సో వీటన్నిటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసినట్లు, అఫ్ కోర్స్ అండి, నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ మనం డిస్కస్ చేసిన స్టాక్స్ కూడా ఎక్కువే, ఓకే, రైట్? బట్ ఓవరాల్ మిగతా హిండాల్కో, ఓవరాల్ మిగతా స్టాక్స్, ఫాలింగ్ స్టాక్స్ లేకపోతే మార్కెట్స్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్లీ దీస్ పర్టికులర్ స్టాక్స్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. ఓకే, రైట్. సో gold again, we can see gold is also doing okay, right? So we can move the stop loss. Yesterday మనం డిస్కస్ చేసాం where we can move our stop loss అని చెప్పి, అవునా? రైట్. Okay, so there is these things and which I believe, right? So silver can also be good investment and okay. So intaku mundu silver manaki ledu, but now there is a fund and which we can invest in silver. Silver also we can invest in silver. So same thing. So we had seen this breakout, right? So the price what we can see, right? So right, and so we can use like this, we can draw like this, right? And so and one more thing మనం ఇంకొక విధంగా కూడా డ్రా చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇది and anywhere like this also, okay, right? So there is a fund and recently ICICI Prudential has launched silver మ్యూచువల్ ఫండ్ అనుకుంటా, ఒకసారి చూడండి, ఓకే? సో ప్రతి సిల్వర్ కూడా ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైం మనకి అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ కి వచ్చింది. కీప్ అన్ ఐ ఆన్ దిస్. ఎనీవన్ అవేర్ అండి, ఎవరికైనా తెలుసా అబౌట్ దట్ ఫండ్? ఓకే, నో ప్రాబ్లం, లెట్ us see అండి, let us check. See, overall మన goal ఏంటంటే, what is our goal is to maximize our returns, okay, and minimize our losses. So this should be our goal. So markets stands change అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, we have to minimize our losses, okay? అదే మార్కెట్స్ బుల్లిష్ గా ఉన్నప్పుడు we have to maximize our gains,
ఓకే అండి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనకి మన మెథడ్స్ అనేవి మిగతా వాళ్ళతో డిఫరెంట్‌గా ఉంటాయి. ఓకే. సో సిల్వర్ ETF ఆర్ లెట్ us see and what is this? Silver ETF. There is silver ETF. What is the code name చూద్దాము. We can see. రీసెంట్లీ అండి. సో నాకు తెలిసి మనకి మేబీ డేటా కూడా ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చేమో. లెట్ us see. See, right, good. Okay, it is good. So clearly we can see, right అండి. మనకి no need of a point and figure, right? So just observe what I am doing. Okay, what are these అండి? These are your higher highs, right అండి? And these are higher lows. Okay. HSBC Brazil, right? So clearly, okay. So good and good position, right? Good position to take entries. Okay. So stop losses 6.65 or 6.4 levels low, we can take stop losses. Okay, right. Okay, so coming to yesterday's question, right అండి. సో నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను. సో we will just talk about it and go to the class. Okay. First is invest. Okay. Spend, save, right? Whatever the third is spend. See, so most of you had answered. Okay, so invest, next is save, ఆ తర్వాత this is the order. సో నేనేమన్నానంటే నథింగ్, నో రైట్ ఆన్సర్, నో రాంగ్ ఆన్సర్, నో ప్రైజెస్ ఫర్ రైట్ ఆన్సర్స్ అండి. జస్ట్ నా పర్స్పెక్టివ్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఒకసారి మీరు కూడా యూ కెన్ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. అది చెయ్యాలని లేకపోతే ఇంకోటి అది ఫాలో అవ్వాలని కాదు నా ఉద్దేశం. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే టు థింక్, దట్ ఈస్ మై own my objective. Okay, so what I said is, so invest, spend and save. Okay, so right and so just we will see why, and just a small example then we can explain just. So you had invested, so no doubt about it, everyone says invest. So problem ekkadante, why spend, why not save? Okay, of course మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే we have to save.
There is no doubt about it. But దీని గురించి ఇంకొక డిఫరెంట్ యాంగిల్ మనం చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్ us see 5 years back, and in 2017 you had saved 10,000 rupees. Okay, you had 10,000 rupees, and you want to use it now. What is the value of this? What is the value of this end? Practical end. Okay, so be practical. Everyone know this is still 10,000 rupees, but be practical. Be practical, and what is the reason of be practical is theoretically it is same 10,000 rupees, but practically it is not. So what is the value of it? Chandu gar, what is the value of it now? $10,000 minus depreciation. Depreciation. So depreciation అంటే మెషినరీకి ఉంటుందండి. అది depreciation కాదు, some other word is there. No needed. Minus one. Just say a value. It is fine. No one is right, right? So మీరు 20,000 అన్నారు అనుకోండి. No one is right. Every year 10% minus, sir. Just now I joined. No problem. 2017 for 5 years. ఒక 8,000 వరకు వేసుకోవచ్చు. Okay, 8,000. Okay, very good. Yes, and it is inflation. Yeah. Inflation is the correct word, sir. Right, and right. So, right, and different values you had said, but I will say this is 5,000. Okay, so on paper we have inflation ranging around 7 or 8%, and this is on paper. Okay, so a few years back nenu data nenu meeku just cheptanu, right? So how people or governments mislead us. Okay, so everything is fine, and idi Indian government alate BJP, this is not every throughout the world every government is same. Okay, so 5 years back inflation in US is 1%. Okay, right? And so jagrata, 5 years back they have inflation around 1%, and literally 1%. Today the inflation is on their papers, it is 6%. Okay, but they say it is more than that. Okay, pakkan madam. 5 years back Indian inflation is 6 to 7% on paper. Now they are saying 8 to 9%, or saying same thing, 6 to 7%. US inflation 1% nunchi 6% ochindi, which is not right. Indian markets appudu 6% undannaru, ippudu 8% 7% undannaru. It is very hard to believe this. And if you go on the road, if you observe, medical costs has tripled. 3 times medical inflation is more than 200%. We don't know this. Okay, meeku boiling frog syndrome telusa andi? Boiling frog. Okay, so Charlie Munger has a boiling frog syndrome. There is a thing, and okay, so what he explains is oka kappan తీసుకొని మనం బాయిలింగ్ వాటర్ లో వేసాం అనుకోండి, వెంటనే అది ఆ పాట్ నుంచి జంప్ అయిపోతుందండి. బట్ అదే కప్పని మనం బాయిలింగ్ వాటర్ లో పెట్టి స్లోగా ఫ్లేమ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఉంటే ఆ బాయిల్ అయిపోయి అందులోనే చచ్చిపోతుందంట. ఐ హోప్ మళ్ళీ దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. సో స్లోగా రేట్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీ డోంట్ నో.
that the medical costs are tripled. Okay, this is the nature of the business or government's work. In the same way, food inflation, they are saying 8% to 10%. No, Andy. Food inflation also raised dramatically. It will raise also, keep raising. Oil and what a petrol, one of the highest consumers. మనం జస్ట్ ఒకసారి ఆలోచించండి 5 years బ్యాక్ ఎంత ఉందో ప్రైస్, ఇవాళ ఎంత ఉందో. We are nowhere near 10%. And we are nowhere near 10%. Okay, this value is 5,000. Okay, Andy. So what is the use? And if you are just saving, what is the use? You lost 50% of its worth. Right, Andy? Understood? Everyone speak about loss in stock market. But what is this loss? And you lost 50%. Who will talk about this loss? Because this is a boiling frog syndrome. No one knows it. Right? Understood? Clear? Chacho. Okay. Only 2% two people understand. Okay, let us see. What is the cure for this end? So let them say 10%. Okay, let them say 10% or 6%, 7%, 8%, and never believe it. Don't believe it. Okay, మీ ట్రాకింగ్ మీరే పెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ ద క్యూర్ అండి? బీ స్పెసిఫిక్ అండి. రేపు పొద్దున్నే సార్ యు ఆర్ సేయింగ్ స్పెండ్ ఆన్ అసెట్ అంటే మీరు ఊరుకుంటారా? సార్ గివ్ us క్లియర్ గైడెన్స్ సార్, యూ విల్ ఆస్క్. Tarun garu, you say invest. Okay, let us say spend or invest, right? Good. Okay, but invest. What if your investment, where we should invest? So this is the question. I will say the cure for this is invest. మీరు ఊరుకుంటారండి? Think, be specific. We all know that cure is invest, right, Andy? అందరికీ తెలుసు. There is no doubt about it. Where? Think, and 2 minutes. Take 2 minutes. Think. These are very, very important things. Okay. Share market, real estate, fixed assets, etc. Sir.
Okay, Andy. Very good answers, and very good. Yes, and all your answers are right. What is passive investment, Andy? Sir, index investing, sir. Okay, Andy. Very good. Gold, stocks, index, peer-to-peer lending with collateral. Okay. So this is the current. Okay. Exactly. You had some dip, some detour. Okay. So Miro correct you had pointed. So these are the various things which we can invest. Why not FDs, Andy? So you know the answer. ఇస్తే పెద్ద యూజ్ ఉంటుంది సార్. వెరీ నామినల్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ టీడీఎస్ ఉంటుంది. Exactly. ఇన్ఫ్లేషన్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే పెద్ద మార్జిన్ అంటే 1 or 2% అంటే ఏముంటుంది? Nothing, Andy. Exactly. So what is the problem, Andy? Mana inflation అనేది they keep it less because 10% unte 6% or 7% or 15-20% unte they are showing less because they can take money with low price, right, Andy? So they can take money with low price because in మీకు overall interest rates say మీకు they are close to 5%, 6%. So అంతే మేము ఇచ్చేది. So it is a way of a game, right? Right. So any other thing, Andy? There is one more thing, Andy. There is one more thing we can use. So I had seen answers. Okay, stocks, yes. Okay, but make tells stocks there is always a risk. Okay, right. So cryptos, okay, I agree. Gold, I agree. Okay, real estate, I agree. Yes, and I had seen crypto. Yeah, real estate, stock, crypto, real estate, gold, land. Okay, peer-to-peer lending. Okay, so there is one more thing. అమెరికన్ డాలర్స్. ఏంటండి? అమెరికన్ డాలర్. Okay, very good, and very good. What is the other thing? Any other things? Yes, and bonds kuda manaki 9, 10, maximum maybe 12 high risk bonds kuda 12% అనుకున్నా నాకు తెలిసి highest. But that also doesn't compensate. Options and futures are risky and they are not a investment hedge. Investment worthy kaadu, they are not. They are speculative. Okay. So speculative assets. Assets kaadandi. Anyway, it is a speculation, right, Andy? So speculation has more chances of capital loss. Anything you can think, and preferred కాదు ఇది. Okay. సో ఎఫ్డి మనం ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది హై ఉందనుకుంటున్నాం అండి, 20 క్లోజ్ టు 20% ఉందనుకుంటున్నాం, అండ్ ఎఫ్డి మీకు 5% ఇస్తుంది. యు ఆర్ హ్యాపీ అండి చైతన్య గారు? Psychologically, this is not a preferred way, Andy, but just I will tell you something. So what is the last 5 years low 500 ante what is the inflation, Andy? Inflation percent enta? How much is the inflation percent?
Okay. So 5 years kadandi, 72 divided by 5. Very good, and very good. So let's say it is around 14%. Okay. Very good, and 14%. Right. So what do you think, Andy? Is it more than 14%? Okay, no problem. Let's say it is 14%. Okay. Let's say manki inflation is raising around 14%, right? Inflation we have a 14%. Okay. What is the borrowing rate for home loan? Right, Andy? 7%. Okay. So borrowing is an option, and I'm not saying you borrow, you invest just for the sake. I am just saying at least for this we can borrow for home loan if you are capable. I'm not saying borrow this and invest in market. Okay, so I don't suggest it, but just I am showing there is a way. This is what we can do also. Clear, Andy? Am I right? This is an option. Okay. Not suggested option though. Right. Okay. Let us see something else. You gave me 1,000 rupees. Can okay, let's see, let's keep like this. You have 1,000 rupees. Okay. So మీరు వెళ్ళి బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేశారు. Bank. So what is your balance now, Andy? Your balance is 1,000 rupees. Okay, Andy? Any question here? All right. Very easy, simple. Right. So, 1,000 rupees, I went to bank. To bank, took loan of 1,000 rupees. Right, Andy? So, ఇప్పుడు నా అకౌంట్లో ఎంత ఉంటాయండి? Right. Irony is they had ఏదైతే ఇక్కడ మీరు డిపాజిట్ చేశారో అదే మనీ నాకు ఇచ్చారు. లెట్ us say this is a fresh bank. ఇప్పటి వరకు బ్యాంక్ ఓపెన్ చేయలేదు, ఏం లేదు బ్యాంక్ దగ్గర అసెట్స్. ఏదైతే 1,000 రూపీస్ మీ దగ్గర ఉన్నాయో అదే 1,000 రూపీస్ మీరు బ్యాంక్ లో వేశారు. యువర్ అకౌంట్ హ్యాస్ 1,000 రూపీస్ అండ్ నేను అదే బ్యాంక్ కు వెళ్ళి నేను లోన్ తీసుకున్నాను. ఐ హ్యాడ్ ఎ లోన్ ఆఫ్ 1,000 rupees. Right? నా అకౌంట్ లో కూడా నౌ ఐ హ్యావ్ 1,000 rupees. సో నేను ఈ 1,000 rupees ని
900 రూపీస్ స్పెండ్ చేశాను ఇన్ ఏ షాప్. ఓకే, సో ఈ 900లో 800 రూపీస్ ఈ షాప్ వాడు వెళ్ళి 800 రూపీస్ బ్యాంకులో, సేమ్ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేశాడు. రైట్ అండి? ఓకే, సో టోటల్గా హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈస్ దేర్ విత్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ అండి? మీ దగ్గర 1000 రూపీస్ చూపిస్తుంది. ఓకే, నా దగ్గర నా అకౌంట్లో 1000 రూపీస్ నేను స్పెండ్ చేశాను. రైట్, 800 రూపీస్ అగైన్ బ్యాంక్లోకి వచ్చింది. ఇతని అకౌంట్లో 800 రూపీస్ ఉంది. టోటల్ ఎంత ఉందండి? మీ అకౌంట్స్లో ఎంత ఉందో చెప్పండి, టోటల్ ఎంత ఉందో చెప్పండి. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇండివిజువల్ అకౌంట్ 1000 సార్, అది వేరే వాళ్ళు వేసింది 800, టోటల్ 1800 ఉంటుంది. 1800. మరి నా దగ్గర 100 ఉంది కదా. మీ 100 బ్యాంక్ లో వేయలేదు చేస్తారు. బ్యాంకులోనే కదా ఉంది. మరి నా దగ్గర ఇప్పుడు లోన్ నాకు 1000 రూపీస్ ఇచ్చారు, నేను అందులోంచి 900 తీసానంటే నా దగ్గర 100 ఉన్నట్టే కదా. నా అకౌంట్లో 100 ఉంది కదా. ఓకే, సో 1900 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో యూ హ్యావ్ 1000 రూపీస్, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ మనీ బ్యాంక్ హ్యాస్. 1900 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో ఇదే ఇటరేషన్స్ మనం హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి చేస్తే ఎంత మనీ ఉంటుంది? అంత మనీ బ్యాంక్ దగ్గర ఉందా? Bank is a puppet in government hands, right? They just can make money like this. Put 0, 0, 0, 0, 0 digitally, unlimitedly. Okay, understood? So this is the reason for inflation. అర్థమవుతుందని నేను చెప్పింది. ఇప్పుడు మనం ముగ్గురు వ్యక్తుల్లోకి, మీరు, నేను, ఇంకొకతను, ముగ్గురు వ్యక్తుల చేతుల్లో డబ్బులు మారితేనే 1000 రూపాయలు 2000 అయింది. మన ప్రపంచ జనాభా లేకపోతే ఇండియా జనాభా ఎంత? ఒకసారి ఇండియా జనాభాలో నుంచి ఎంత డబ్బు ఈ విధంగా గాలి డబ్బులు ఆర్ ఎల్స్ దిస్ 0000 ఎంత పుట్టించవచ్చు? I can just add 1 0. Okay. If everyone want to withdraw their money in the bank cannot process even 2% of the requests. Okay. Right, Andy? Clear? Understood? Right. Any question, Andy? So what is the cure for this, Andy?
What is the cure for this? Not keeping cash. Okay. So what you do, Andy? Invest. Again, you are investing the same money. The same money is going, ఏదైతే ఈ సున్నా సున్నా పెడుతున్నానో నేను ఇక్కడ మరిన్ని సున్నాలు తెచ్చి పెడతాను. అండ్ ఈ సున్నాలు తెచ్చి పెడుతూ పెడుతూ దీన్ని నేను స్టాక్ మార్కెట్లో పెడతాను. స్టాక్ మార్కెట్స్ ఏమవుతాయి? పైకి వెళ్తాయి. పైకి వెళ్ళినవి ఏమవుతాయి? కీప్ ఆన్ గోయింగ్. నో. This is the same money, right? Dushyant garu, what is the cure and for this? I have a capacity అండి. నేను ఇంకొక 10 సున్నాలు పెట్టుకుంటాను. నేను గవర్నమెంట్ I have this capacity and I have big DIIs like SBI or LIC. I will buy, keep on buying the stock market. Stock market has gone 100%, 200% in a year. క్రాష్ అయినప్పుడు కూడా అలాగే అవుతుంది కదండి. ఇఫ్ దిస్ మనీ ఈజ్ ఇన్సైడ్. క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదండి? సినారియో అర్థం కాలేదా? వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అనేది అర్థం కాలేదా? హ్యావ్ టు టాక్ అండి. మీరు మాట్లాడకపోతే నాకు తెలియదు. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐ డోంట్ నో. మీకు అర్థం అవుతుందో లేదు. Yes, and money is multiplying virtually. It is just a game of zeros from the governments. The same thing can happen to any government. It is happening to all governments. Praveen garu, మీకు అర్థం కాలేదండి? What do you meaning by this? I never heard this explanation. మీకు అర్థం కాలేదనా దాని అర్థం? రైట్ అండి, రైట్. సో దేర్ విల్ బి సో మెనీ థింగ్స్ అండి. మనం డిస్కస్ చేసేవి చాలా విషయాలు కూడా మనం ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు విననివి వి విల్ డిస్కస్. బట్ ఎనీవే, వాట్ ఈస్ ద క్యూర్? సో మీకు అర్థమైంది. ఐ థింక్ రేవంత్ హ్యాస్ అండర్స్టూడ్, యూ హ్యాడ్ అండర్స్టూడ్, చందు గారి హ్యాడ్ అండర్స్టూడ్. సో the problem here is, what is the problem? And never ending surplus, right? Never ending virtual or no value. Okay, so మీకు రేపొద్దున గవర్నమెంట్ కావాలంటే ఇంకొక సున్నా యాడ్ చేసుకుంటుంది, అంతే. ఇంకో 10 సున్నాలు యాడ్ చేసుకుంటుంది. ఎనీ గవర్నమెంట్ అండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఓకే, సిన్స్ లాంగ్ టైమ్. But in a controlled way. They say this is in a controlled way. But last few years, especially from after coronavirus, this is not anymore a controlled way. This is not a controlled way.
government kada, so these are governments, right? So they have backing, RBI, all these things. They will say we are in controlled manner, right? So ఎవరు చెప్తారు మేము uncontrolled printing చేస్తున్నాం లేకపోతే అది ఇది? No one will say. See, let us see. There is one more view I will tell you. Just ఆలోచించండి. So there is చెప్పండి. Yes. జనరల్ గా గవర్నమెంట్ ఈ నోట్స్ ఏదైతే ప్రింట్ చేస్తుంది అట్ ద టైం ఏంటంటే ఈక్వలెంట్ గోల్డ్ ని RBI లో పెడుతుందని విన్నాను. No అండి, no. That is gone 1971. Okay. So that is a gold standard which has been removed from 1971. So now almost 50 years అయిపోయింది. Okay, sir. Okay. Right, Tarun garu, right. So what is the cure అండి? నేనేం చెప్తున్నానండి? I forgot something. ఏదో చెప్తున్నాను వెరీ ఇంపార్టెంట్. వేరే పర్స్పెక్టివ్ లేదా వేరే వ్యూ చెప్తానన్నారు. Okay, exactly. So let us see something. There is a crisis of PNB bank or deposit ఇవ్వలేకపోయిన banks ఏవండి? Who's the one that could not give deposits? Okay, so some bank, okay, Lakshmi Vilas bank లేకపోతే ఏదో ఒక bank. సో ఏదైనా బ్యాంక్ కొలాప్స్ అవుతుంటే ఈవెన్ లేమన్ క్రైసిస్, హౌసింగ్ క్రైసిస్ లో కూడా US లో కూడా people are affected by the soaring housing prices. Let's see, $10,000 హౌస్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఇవాళ $2,000 కూడా ఆ హౌస్ అనేది సేల్ అవ్వట్లేదు. సో ఎండ్ యూజర్ ఈజ్ పీపుల్ హూ లాస్ట్ దే. బట్ బ్యాంక్స్ గవర్నమెంట్ ఎవరికి హెల్ప్ చేసింది? దే హెల్ప్డ్ ద బ్యాంక్స్, రైట్ అండి. దే హ్యాడ్ బెయిల్డ్ అవుట్ ద బ్యాంక్స్, నాట్ ద ఇండివిజువల్. సో బ్యాంక్, గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ దే ఆర్ క్లోజ్డ్ లూప్. దే వర్క్ టుగెదర్. ఎనీ బ్యాంక్. సో నేను మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను, దట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ వై ఐ am not very much interested in this banking business. Okay, yes, there are good banks. Till when? Okay, banking law, everything is interlinked to all other things. Definitely there are good banks, but there are definitely different other sectors. So ఇవాళ నేను బ్యాంకింగ్ నే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే there are other sectors which will do good. Okay, so specialty chemicals, this second order thinking, right? So నేను మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను. సో స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లేకపోతే ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వల్ల బెనిఫిట్ అయ్యే కంపెనీస్, కెమికల్ కంపెనీస్, లేకపోతే there are so many other companies, hospital related sectors, hospital మీద again అక్కడ కూడా second order thinking we can do it, right? So number of companies or number of sectors are there and number of companies will come. ఓకే, సో బ్యాంకింగ్ కి మనం పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకప్పుడు ఓకే బ్యాంకింగ్ లో 20% ఉండాలి, దీస్ థింగ్స్ వెన్ ద ఎకానమీ ఇస్ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, అంతా ఎక్కువ ఓపెన్ లేనప్పుడు 20 years బ్యాక్, అట్లీస్ట్ 10 years బ్యాక్ అంటే ఐ విల్ అగ్రీ, ఓకే 10-20% మనం బ్యాంకింగ్ MBFC స్పేస్ లో మనం ఉంచాలి అని. బట్ టుడే దేర్ ఇస్ నో రిక్వైర్మెంట్. they had come so many sectors. FMCG లో నేను మీకు చెప్పాను, రైట్? సో FMCG, okay, again you can FMCG sector lo there are so many other companies which are dependent on FMCG, right? So proxy for FMCG. ఓకే, సో అందులో మనం ప్యాకేజింగ్ ఫిలిమ్స్ రావచ్చు, లేకపోతే ఓకే, సో రైట్ ఇలాగ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో వీటికి ప్రొక్యూర్ చేసే ప్యాకేజింగ్ కానివ్వండి, దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్. మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే దేర్ విల్ బి సో మెనీ సబ్ సెక్టర్స్ ఇన్ దిస్, రైట్? అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ అంటే ఓన్లీ ఫార్మా కంపెనీస్ లోనే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. దేర్ ఆర్ CDMO బిజినెసెస్, రైట్? సో ఫార్మా ఎక్విప్మెంట్ బిజినెసెస్, రైట్? సో హాస్పిటల్స్ అంటే డైరెక్ట్లీ యూ డోంట్ నీడ్ టు గో టు అపోలో హాస్పిటల్, రైట్? సో హాస్పిటల్ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాను, రైట్? సో లెట్స్ సే హెల్త్ కేర్ అనేది చాలా హ్యూజ్ గా డెవలప్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇండియాలో కావచ్చు, గ్లోబల్ గా కావచ్చు. సో డైరెక్ట్ మీరు వెళ్ళి హాస్పిటల్స్ లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. హాస్పిటల్ కి ఎక్విప్మెంట్ ఏ కంపెనీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి ఎక్విప్మెంట్, రైట్? సో లెట్ us see there.
పాలిమెడ్ కావచ్చు, లేకపోతే టార్సన్ ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు. దిస్ సెకండ్ ఆర్డర్ థింకింగ్ విల్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో వెహికల్స్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో వెహికల్స్ అంటే టైర్ కంపెనీస్ అంటే వాట్ ఆర్ ద టైర్ కంపెనీస్ లో టైర్ కెమికల్స్, రైట్? సో రాజరతన్ గ్లోబల్ గురించి మాట్లాడింది. స్టీల్ ఇండస్ట్రీ అంటే అగైన్ ఐ హ్యాడ్ టోల్డ్ యూ దేర్ ఇస్ దీస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ స్టీల్ లో రైట్, విచ్ రిఫ్రాక్టరీస్, రైట్? సో అగైన్ అక్కడ సెకండ్ ఆర్డర్ థింకింగ్ వీ కెన్ యూజ్. సో ఇలాగా నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ప్రతి దాంట్లో వీ కెన్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్ సెక్టర్స్ అనేవి హ్యూజ్ గా ఉంటాయి, రైట్? సో అండ్ అగైన్ మెషినరీ, ఓకే, సో ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్, రైట్? సో ఇలాంటి నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనకి దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ వేర్ వీ కెన్ యూజ్, ఓకే, రైట్? సో ఆపర్చునిటీస్ అనేవి లిమిట్లెస్ in the same way, right? So these things are everything is interlinked. Okay, so what is the cure అండి? సో ఇక్కడ ఏంటంటే లిమిట్లెస్ అయిపోతుంది, రైట్? మనీ ఈజ్, లెట్స్ సే, సో టు సింప్లిఫై, మనీ ఈజ్ లిమిట్లెస్, అన్లిమిటెడ్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్, రైట్? ఎందుకని అన్లిమిటెడ్ నేనేం చెప్పాను మీకు? సో ఇంకొక 0 పెట్టుకోవచ్చు మనం. సో విచ్ ఈజ్ లిమిట్ అండి? which is limited? So unlimited kabatti, this is all this problem. Come on, and you know these things. Everyone know these things. And okay, Andy, very good. Info beans we have. Okay, good. So there is a buy on Darvas. Okay, so for now nenen cheptanante, don't go on daily for now, okay, or shorter time frames. Weekly time frame lekapothe monthly time frame, at least weekly time frame paina focus cheyandi until unless you had seen thousands of charts on weekly, appudu lower time frames loki ravadaniki try cheyandi. Okay, just for the practice purpose. Sir, daily lo use cheyakodada? No, that is not, I am not saying don't use, but just to practice cheyandi on weekly time frame. Okay, that will be very good, right? So very good, Andy. So simple ways to draw the trend line. Okay, first point, second point, project it to the future, and a price anedi ee line above trade avutundi kabatti very good, we can call it as a breakout, and corresponding volumes you had seen, and pakkana volumes cut, it is more. Okay, so it is still okay, very good. This is Balrampur Chini. Again, Andy, same, very good. First point, second point, you had projected to the future. Price trading above this zone or line, very good. Okay, very good, right? First, second, okay, you had projected, very good, very good. Okay, this is good. Convergence, exactly. So this is Andhra Sugars, we can add, Andy. So mere mark chesindi, okay, previous high is fine for me. So 148, okay, so affordable SL into chuskoni you can add, and you can add more above this, right? So you can add above this more quantity of tarvata. So for example, average price meeku 150 padindi anukondi, so adjust your stop loss also. So let's say you have stop loss ikkada 6% anukunnaru, okay,
సో 6% or 8% స్టాప్ లాస్ అనుకుంది. సో అగైన్ మీ యావరేజ్ ప్రైస్ చేంజ్ అయిన తర్వాత యూ మూవ్ దిస్ స్టాప్ లాస్ టు అగైన్ 6 or 8%, విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఫేవరబుల్ ఫర్ యూ కెన్ యూస్ 10%. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఫేవరబుల్ ఫర్ యూ, మీకు ఏది ఫేవరబుల్ గా ఉంటే అది. ఓకే, వెరీ గుడ్. దిస్ ఇస్ గుడ్ Ganesh Housing. Okay, this is convergence. Okay, very good. ఈ పాయింట్ అబౌవ్ we can take some entries. సో RS కూడా పాజిటివ్ ఉండే వాటికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. సో దట్ విల్ బి మోర్ గుడ్. ఓకే, అగైన్ దిస్ ఇస్ గుడ్. సో కన్వర్జెన్స్ ఉందా? ఓకే, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ కన్వర్జెన్స్, ఓకే, సో యూ కెన్ యాడ్ this thing now. Okay, RS is strong and good, fine. Okay, so good and good charts. Okay, I am FA, right? Okay, what is limited? So coming back to our question, what is the limit? So which have a limit? తెలియదండి. There are so many the things that are limited. స్పెండింగ్ అండి, ఏదండి? స్పెండింగ్ ద అమౌంట్ అండి, అంటే ఎక్స్పెండిచర్ మన దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ని స్పెండ్ చేయడం. Money is limitless, right? అండి, so you can add 0, 0, 0, right? So what are the things that are limited? There are so many things that are limited. అవర్ ఇన్కమ్ సార్. ఓకే అండి, కమింగ్ ఫ్రమ్ నౌ మీకు బోనస్ కానివ్వండి, శాలరీ హైక్ కానివ్వండి, ఏది వచ్చినా మీరు నాకు వేసేయండి వెంటనే ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ఓకే సార్, ష్యూర్. సో లెట్ us see అండి, let us see what are limited. You go to Bombay అండి, మనందరికీ తెలుసు, రైట్? Go to Bombay. Products and resources. There is a Britannia question. The Praveen has said products and resources. Products. So Britannia Tiger biscuit is a product. So are limited. Okay. So let us see, understand. And you go to Bombay and so land in Bombay is limited or it is growing, and వెరీ లిమిటెడ్ సార్. right? So this land is limited, right? Gold and limited, unlimited. అన్లిమిటెడ్ అనుకుంటున్నాను సార్. అన్లిమిటెడ్ అయ్యి ఉంటే, బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్లిమిటెడ్ దెన్ ప్రైస్ అనేది ఇలా ఉండదు కదండి. అంటే కంటిన్యూస్ గా మైన్స్ నుంచి డిగ్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా సార్, అవి అలా వస్తూనే ఉంది అది. బట్ ల్యాండ్ అనేది ఏంటంటే అది ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంది, వేరస్ గోల్డ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. ఓకే, సో గోల్డ్ సప్లై విల్ ఇంక్రీజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ బై 2%. ఓకే, సో గోల్డ్ సప్లై every year it will increase by 2%, not more than that. Okay, so that is the reason these are precious. Okay, at last these are, at last some point of time we cannot dig more gold. Okay, same is the case of silver. Such is the case petrol also, I mean oil. Right, and silver, iron ores, everything. Okay, so let us say gold also, but gold supply every year it will increase around 2%.
Okay. Anything else? So they had given you option, land, gold, anything else? Diamonds. Right. And so let us see everything, right? So gold, diamonds, petrol, silver, everything let us consider. Anything else that is limited in it? Right. And arts, yes, you're right. Very good. And long back, Tarun has answered it. Very good. So just Migta Wallan Koda, I'm just trying to ask. Right. And other thing is BTC. How much, Andy? How much we have BTC? Yes, sir. 21 million. So which is 2.1 crore. Right. By year 21 million. 21 million. Last Bitcoin will be mined in the year 2100, if I am not wrong. So these are limited. Okay. So if you are investing, and so you should have something related to this. I'm not saying the stock markets are bad, money is bad, but everything is related. Whatever the money, this money is only going into stock market. Okay. Just this is a different perspective apart from stock market. Okay. But the journey, especially this journey, will not be smooth. Okay. Will not be smooth. Bitcoin has okay, died 7 times and born again 8 times. Right. And so your investment will become close to zero. Okay. So let us see a simple calculation, how to benefit from this. Okay. So you have a portfolio of 10 lakhs. Okay. So 10 lakhs low, 95%. Okay. Let us say 95% is in these fixed, like gold, land, stocks, everything. Just 5% matrame, 5% is in BTC, let's say, right? So if 5% is there, 5% of 10 lakhs entandi? 5 ones, right? 5,000 or 50,000, right? Let's say it is 50,000. So if 50,000, right? This is your 50,000. And my portfolio, every year it is yielding around, so I always not more than, I anticipate not more than 15%. If I am doing very good, I am happy with 15%. If I am not doing very good, I am not doing well, around 6, 7, 8%. I am fine with it. So your portfolio, rest of the 95% of your portfolio is growing 15%. If 50,000, if you lose this 50,000, if it is becoming zero, does it matter for you, Andy? Does it matter for you, Andy? Because your portfolio and rest of your 95% portfolio is yielding 15% CAGR every year, right, Andy?
So this is just a normal, right? So even మీరు మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, so this is possible. Gold, right? So gold or land కొంత ఉన్నా మీకు, and stocks, right? Mutual funds, they can do 15%. 5 years period మీరు తీసుకుంటే we can do it. Okay. If 50,000 zero అయిపోతే any problem for you అండి? So let's say this 50,000, so Bitcoin price is limitless, and okay, Bitcoin can go to anywhere, in fact moon. Okay, let's say your Bitcoin has went 10x, which means your 50,000 has become 5 lakhs. Okay, now your 10 lakh portfolio has become 50% more. Okay, right? So which is huge. If you lose, you don't feel any pain. If you gain, you are just happy. So this is the objective of investing in crypto. ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుందంటే క్రిప్టో విల్ గో టు మూన్ అని చెప్పి ఎందులో పడితే అందులో, అందుట్లో పెట్టేసి, ఉన్న అమౌంట్ అంతా అందులో పెట్టేసి, దట్ ఈస్ వేర్ పీపుల్, it hurt for people. You should have crypto and it should be very, very minimal, and this crypto investment will definitely be 10x. Okay, I say definitely, but not more than 5%. Maybe I can put 10%, maybe 15-20%, because let's say 20%, so it is close to 2 lakh. I am okay with that 2 lakhs loss, literally. Okay, so okay, I'm okay, but if I am not okay, I will reduce it to 10%, which is 1 lakh. I will reduce it to 5%, which is 50,000. So this kind of individual decision taking, individual behavior is very, very important. Bitcoin is limited. Okay, we cannot create more than 21 million. Okay, so these are the limited assets. So you should focus on this also. I had seen people who are investing in stock market lo nenu invest chese vallu chaala mandi chusanu. They are always against this gold or land or this BTC, because they don't understand anything about money. So my friends, my students, did you understood about money? If you understood about money, inflation, economy, you have to look for this also. Okay, so they will think it is fancy to should not invest on land, should not invest on gold, or should not invest on BTC. They think that stock market is everything. Yes, it is. But if you really understand what is money, okay, then you have to look for alternatives. Okay, so think about these things. జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి, think. Okay, and if you have this capacity of 5%, so always this is a good thing. So let's say Andy, now Bitcoin is trading at okay $40,000, right? $40K. So we say, let's say
Bitcoin is going to 100,000, right? So 1 million. Let's see. So does it matter, and which price we are entering? Does it matter? Right? So it doesn't matter. So what matters is we have to enter. Okay. Slowly, slowly, small, 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 small. Keep accumulating. Okay. So don't go more than 5%. So right, Andy? So why Bitcoin is important, you understood? So there are other coins also. Mano sloga, mana syllabus anta finish chesaka I will discuss why, what is Bitcoin even. So there are so many other things also which are important for us. Ethereum. Okay. So there is payments, which is XRP Ripple coin. And there is this BAT, basic attention token, which is again browsing, a Brave browser. Okay. There are many other things. Okay. So which are metaverse. There are a hell lot of things which can happen in metaverse. Okay. So these are some, and there are some others also. Okay. We will discuss. You understood it? See, always and over the period of the time, manaki. So I will tell you something. I follow these people very religiously. Okay. So Warren Buffett and Charlie Munger, these people. Okay. If you tell me, yes, they are very much, I follow them. Okay. Follow in the sense, వాళ్ళ methods అవన్నీ కూడా, they are very great. And but whatever they say, they are doing it అనేది no, and I don't think. And I say in the sense, especially investment side, we cannot believe them. Okay, anyone, in fact, anyone. Okay. See, so recently what happened is Hathaway. Okay, so this is Berkshire Hathaway, constantly bringing down its investments in traditional financial assets. So 3 billion worth of shares in digital payment giants like Visa and MasterCard. 3 billion and 3 billion, right? So 3 billion is 300 crore dollar worth of Visa and MasterCard. Fourth quarter of 2021 also had seen selling of 1.21 million shares of Visa and around 3 lakh shares of MasterCard. So these investments they had bought, okay, a Latin American Brazil exchange. Okay. So Brazil, they had invested in a crypto exchange. So what Warren Buffett said about Bitcoin, Andy, it is worthless. So why this, Andy? Yes, exactly. No need to directly invest in Bitcoin, but can invest in this. It is a second order thinking. Okay. Yeah, maybe Bitcoin is a trash. Okay. But people will go to crypto and betting on this. Okay. So think, and so just think, and all right. So you should take your decisions. That is very much important.
So, right. I should have this article also, and I should have this article also. If possible, నాకు ఇది దొరికితే గనుక I will try to send you. Just go through it. So this is a Latin American region. So in Latin American region is who speaks this Latin language. Okay, Mexico, Colombia, all these countries. In fact, Brazil also. Brazil no different language, Portuguese and Kunta. But anyway, this is a Brazilian index for Latin people, Latin American region. Right, Andy? So think about these things. You think and you can take the necessary steps slowly, and there is no need. So that is the reason I had said about this. Okay, if you spend today, at least you will enjoy. You will create moments, more moments, right? And not movements. You will create moments with your right. So your family, at least. I'm not saying don't save, but invest. Okay, so saving is the right. Saving, just don't save. ఇంతకు ముందు సో పూర్వకాలంలో అలా సేవ్ చేసి ఆ మనీ అలా వదిలేసేవాళ్ళు, రైట్? సో దట్ ఈస్ నాట్ అ గుడ్ ఆప్షన్ నౌ. ఓకే, that worked a long way, but investing in gold, investing in land, investing in stocks, do invest and spend. Okay, because spending is also creates memories. Lavish kada, just spend. Don't be a miser. Okay, don't spend lavishly. Okay, saving, you have to do saving for investing, not for the sake of just saving. This is the reason I had mentioned this order. So clear, and everyone good, understood? So try to understand this borrowing also. Okay, just there is whole topic about borrowing, and there are so many things to discuss, but just say, let's say, and you sell something, and okay, you sell your house or you sell something, you sell your stocks. Do we need to pay tax, and okay, you borrow money and construct a house. Okay, you borrow money and construct a house. Are you paying taxes? And house tax, I'm not saying house tax, which is very small. Why? And you are tax exempted, right? Meekanta tax exemption go to. If you are paying the EMI, you will have tax exemption. Yes. Why? And Tarun, what is the reason? But you had created an asset, right? No, but it is not only here, and everywhere it is the same. The tax rules are almost the broader rule of taxing is almost same everywhere.
కిందకి వస్తే దెన్ కంట్రీకి డిఫర్ అవుతాయి, బట్ మోస్ట్లీ why you should not get this taxed, why you are getting tax exemption. Okay. Yeah, right. So number of things. Yes, so think and Provide shelter for many people. many people. ఒక అంటే విషయం అట్లీస్ట్ చెప్తానండి, ఒక విషయం నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, just give me 1 minute. Do everyone need individual house? సార్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అది కాదు సార్. మనం వేరే టౌన్ కి వేరే స్టేషన్ కి వెళ్ళామనుకోండి, మేబీ ట్రాన్స్ఫర్ వల్ల కానీ బిజినెస్ వల్ల కానీ సమ్ అదర్ రీజన్స్ వీ నీడ్ టు స్టే దేర్ ఫర్ మేబీ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్ టుగెదర్. ఆ కేసులో మనకి వీ నీడ్ ఏ హౌస్. సో ఎక్కువ హౌసెస్ ఉన్నప్పుడే మనకి రెసిడెన్స్ పర్పస్ కోసం అంటే అవైలబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది, పీపుల్ అటు ఇటు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది, అకామిడేషన్ దొరుకుతుంది, అట్లా అనమాట. నేనేం అడిగాను క్వశ్చన్, వై వీఆర్ నాట్ పేయింగ్ taxes అంటే వై వీఆర్ నాట్ పేయింగ్ taxes? గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ ఫర్ ఇట్. వై డస్, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే డస్ ఎవ్రీవన్ నీడ్ అన్ ఇండివిజువల్ హౌస్? బికాస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ టు బి, ఫర్ ఎవ్రీవన్ ఇండివిజువల్ హౌస్. everyone need shelter, but does everyone need an individual house? This is my question. It's not required. House is not mandatory actually. Shelter unte chalu. Can rent, right? So, but why government is encouraging? Okay, because మీరు ఎప్పుడైతే 1000 రూపాయలు బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేశారో ఆ బ్యాంక్ నాకు లోన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకొక 1000 రూపాయలని యాడ్ చేసింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ద గవర్నమెంట్ ఆర్ బ్యాంక్స్ లవ్ లెండింగ్ బికాస్ దట్ ఈస్ హౌ ద మనీ ఈస్ క్రియేటెడ్. అండ్ హౌస్ లోన్, ఎవ్రీవన్ ఫర్ హౌస్ is just a bahana antar chudandi. Just they want, they know that people like house. Just it is a way, because if you take money then only this is happening. Money is created when we borrow. మీరు వెళ్ళి 1000 రూపాయలు బ్యాంక్లో వేసారు, నేను అక్కడ వెళ్ళి 1000 రూపాయలు తీసుకోలేదనుకోండి, నథింగ్ చేంజెస్. బట్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ రొటేషన్, రైట్? సో మీది నాది అలాగా మనీ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై జస్ట్ లైక్ దిస్. సో దీని వేనే ఇస్ దిస్ లెండింగ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ హౌస్, ఎంకరేజింగ్. మీకు వద్దా అండి హౌస్, ఇండివిజువల్ హౌస్? యూ నీడ్, ఐ నీడ్, ఎవ్రీవన్ ట్రై ఫర్ ఇట్. పెళ్ళిళ్ళు అవ్వో లేకపోతే దే నో అండి, దే నోస్ వెరీ వెల్. సో దే ఆర్ గివింగ్ 7%, దే ఆర్ టేకింగ్ 7% by giving us nothing. Right అండి? Right? 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 It is right. Because again, మీ అకౌంట్లో 1000 చూపిస్తుంది, నా అకౌంట్లో 1000 చూపిస్తుంది. Where this extra 1000 has come? So they are giving this 1000 for 7%, which is this 1000 is not there. Okay. If we are doing this, gallo mad kattatam, right? So
Till when we can do this? We don't know. Is the reason money is limitless, unlimited? You should think about what are the things that are limited. Okay. Right, Andy? Clear? Okay. Very good, Andy. Okay. Think about this. Okay. Thank you, Andy. Thank you. Take care. Thank you. Good night.